Ndị Oyo family mo ke kunu shime ma bịa ka nkụzi m nke a ga-esi mee this Oyoyo mega donut. Ebidoro m mgbe tinye flour 600 grams n'ime container, wee wunye sugar m n'ime ya, wee tinye my salt, wee wunye my yeast, okay, wee tinye my nutmeg, okay. After m tinyechara ya, m were my whisk wee gharigbuo ha ncha to make sure that everything combine. If you can see gharigbuo ya, mix ya ọfụma, wee create ya a hole n'etiti ya, bịa wunye milk m n'ime ya. Ihe a wụ warm milk, ọ bụrụ cold milk, ọ warm, lukewarm milk. Ka m wunyere ya, wee kụnye ofu akwa, nnukwute akwa. Nke a wụ 50 grams of egg, okay. Don't worry, aga m etinye my recipe on the description. Then wee wunye my melted butter n'ime ya. Ka m wunyere n'ime ya, okay, make sure na m wụchichara the butter with aka m. Mgbe ebire mix wee ihe a, okay, wee na-aghagbute ma flour na the liquid to make sure na ihe niile combine together. Wee na-emix ya. Ị ga-emix ihe ọfụma, trust me. Ebe a ga-egosi na ị na-eme donut. Mgbe mix ye ka m make sure na ihe niile nọ na ime pan a pụtachara. Wee mix ya, wee combine ya dịka a ball form, okay. Otu a ka m si wee na-emix the thing, mix gide, wee na-emix ya. Don't worry, ọ bụrụ na ọ na-atakọ gị n'aka, nsogbu adọrọ, continue na-eme ihe ị na-eme, aka gị ga-adị alright, okay, all just normal thing. So wee na-emix the thing, ị ga na-eme with a gradual process, maka na ọ dịrọ easy, trust me. Ime donut with aka nkịtị, ọ bụrụ ọrụ nwatakịrị onye bidoro ibeki ihe, ọ bụrụ ite job, ọ bụrụ moi, okay. Mix gide ihe a, mix gide, efuge na ihe na combine go, efu ka ọ dị kịta. Efu na ọ bịago na ball form, efu na ọ bịagodogo together, okay. Ime ihe niile round cha ya, mix everything, efu ka ọ dị. So at this point, efuge we wee banyezie another stage of it, okay. At this stage, okay, wee ị ga-anọ wee sprinklezie flour. Ị ga-sprinkle flour na your work surface, ebe ị ga-use wee nidiwe ya, wee desazie flour aha na ya, wee bido nidiwe ya. Ụmụnne m na ụmụnna m, ebe a ka ọrụ donut dị. Ebe a ka ọrụ donut dị o. Ọ bụrụ na ị nidibe donut dough before, ị nidire try ya. Ifuru ihe a m na-eme ebe a, ihe a ga-egosi ọ bụ na donut gị ga-adị mma ma ọ ga-adị mma. Ihe a m na-eme kịta ga-egosi ọ bụ na donut gị ga-abata n'ime mmanụ wee ghakasịa. Ọ bụ ihe a na-eme ebe a. So ị ga-eme sure na ị nidiri ọfụma. A na-akpọ ya kneading. Lewe ka m si eme ya with aka m, wee na-agharigbu ihe a, na-eme ya like this, my dear brothers and sisters. Na-eme ihe a, ị ga-emegide ya, trust me, don't worry. Ọ na-atakọ gị, o mee ka ọ takọrọ gị n'aka, just were obere flour metụ n'aka gị, wee continue kwe journey gị. Megide ihe a, ifuru na ọ dịwago smooth. Continue na-eme ya. Ị ga-agbuo ya ebe ị gagburu ya agagbu. Nidiwe ihe a, nidiwe. Na-enidi ya. Ị ga-enidigide until your stretch na ọfụma. Until you need fute ya mmadụ n'ime. Until you need fute ya donut n'ime. Until you make sure na donut ka ị need fute n'ime ihe na ọ bụrụ bread. Ị ga-enidi ihe a like about 10 to 15 minutes without stop. Without akwụsịghị, without ezighị ike. Mgbe ị ga-eji megide ihe a, megide ya, ị ga-afụgodi ya n'anya gị ka ị na-emedite, ị ga-afụ na imetewego ya. Ọ bụrụ mmadụ ga-agwa gị, ị na-edie ihe a ọ dị ready. Gụnwa na onwe gị ga-eji anya gị, korokoro anya gị wee fụ that na imego ya ọfụma. Na inye gị ihe ọrụ ị kwesịrị inye ya as onye na-ebeki ihe, as a professional baker. O mekwa ka ọ takọla gị n'aka, just were nnọọ obere flour gasa n'aka gị, continue kwa journey gị. Because journey a wụ journey a na-ediri complete. If at this point, if record, ọ dịgo smooth. Lee ka ị ga-eji mata na ihe adịgo ready. Ọ bụrụ na ịdọwa ya taa, wee dọkashia ya like this, ọ bụrụ na ọ kewa, ọ bụrụ na ọ gbabeghị, ọ bụrụ na ọ mepeghị inside, ị mara na ọrụ ị na-arụ na donut nrụgị ya. Ifugo na ọ dịgo smooth, dị very soft and fluffy. Eghe ya adịwala taa. Eghebekwe m eghe, ọ bechawa. Donut na-ebechagodi ebecha. Legodi ya. Donut. Nini kwa she donut. The donut is donuting. So mgbe grease ye pan ma, ị ga-grease ya with either na use oil wee
table na this pan or ni use the butter more, I use the butter more. So easy open a butter, use your oil, just increase the round of this container in the you waiting in me, okay? Be whatever ya the way I boy make sure na the butter better an area. We turn area to the other side of it. We got a book where ye got a boy your fuma one name got a boy and all but donut to kin a bread. Already na donut obuni we mixer. At this point the way we should get there. Were ihe ọbụla anyị ma ga-akọve ya ya ga-aba n'ime kpuchie ifu ka m si were ihe a kpuchie ebe werekwe my kitchen towel wee mechie ọfụma ya ahụ like after 1 hour 30 minutes o wee gịnị double in fact o double o triple in size o wee triple in size nwanne m iwe metụ aka gị na flour wee bounce nwa ihe a bounce for air breeze niile nọ n'ime ya make sure na ị bounce for air niile nọ n'ime because ọ bụrụ na ị bounce for ya nsogbu ga-adị na mgbe ị ga-ebido mewe donut gị so bounce ọ ya ọfụma were aka gị aha bounce ọ ya aka Chineke nyere gị were rụọ dị ọrụ imecha ya wee sprinkle flour n'elu work surface gị wee tinyekwu ihe back n'ime ebe ahụ wee birekwe n'idikwe like obere n'idicha ya obere ụta at this point, okay, we will have a scale, okay, we measure ya. Obro we have scale one forget about it. Just whatever mage cut ya to kahancha harofu. Cut ya 10 pieces. Iya neba use about 500 grams of 600 grams of flour. So cut ya obro nature size here mere about 100 grams each dough. Obro nature size ya just cut ya into 10 ko harofu. Ịkọtụcha ya kọtụọ ya ọfụma ka ha ncha wee ghara ofu so that ihe ya ọ bụrụ the same size so that ọ bụrụ nke ị na-ere ọ bụrụ the same sizes so ọ bụrụ na imecha ya ijiri nwayọ wee randụcha ya like this ọta m shiwere aka na-eme ya randụcha ya ị na-arandụ ị na-edesa ya ịrandụcha ha ncha ọta ị ga-amecha mee ha niile the same thing mee ha ncha ihe mere ụtọ ọmụme ya dik ihe ọbụla imere dik mee ya jude ihe ọbụla imere jude mee Jeremaya mee ka o zuo ha ncha ọnụ ka ọ bụrụ ofu ọnụ aka aha ka ị na-enye ha ka ọ bụrụ otu strength aha ka ị na-enye ha imegide ihe a mechaa ya nwanne gị wee chọọ inwe ike chọọ ofu nylon wee cover ya ka o wee zie ike obere ọ bụrụ na ị nwere nylon iji cover ya nwanne hapụ ya ọta ha just hapụ ya n'elu ebe a ka o wee zie ike after so like 10 minutes 15 minutes i wee bidozie were rolling stick gị iroluo ya ifu ka m sheme ihe a iwere ndụọ ya ihe a wụ recipe m yọrọ mmadụ ayọrọ m my fellow chef recipe a na online ọsọ m kwụọ ya 50,000 nwanne asa ebe ka m sị gịnị ka ihe m ga-eji kwụọ gị 50,000 after every time m na-view your page gị m na-view page gị m na-waste my data wifi ịkwụrụ m ụgwọ mba just nye m recipe ka iji wee mee particular snacks imere isi m kwụọ gị 50,000 a na-akwụ oke ha a na-akọdara akọ Lady B ifuru ihe na social media space a no problem nsogbu adọrọ ifuru na emego m ya o nwere ihe dị n'ụwa nke a ụwa nọ n'ime ewu ka ọ were kpọrọ ihe ga-akpọ ihe ọ were kpọrọ ihe bụ ihe ga-abịara gị ime nye something ị ga-amata ya ifuru ka m shi wee roluo ya ime echicha iwere rolling stick gị roluo ya ị bịa lee ya join ha together were aka gị pinche ya together mechiche ya ọnụ ya bịa ebere were aka gị roll ya straight bịa randụọ ya ịrandụcha ifu ka m sha pinche the thing pinche ya mechie ya ọnụ ka hafe breeze hafe fọpụ ị bịa were roll aka gị roll ihe a were bịa mee ya mana pọhe niile ya dị randụ iwe tinye nke ahụ wee mekwa ọzọ the same process ị mere ofu ihe ahụ mere Ngozi ka ị ga-eme Ọlụchi mewehie ka ha wee dị mma so that mgbe ha ga-aba n'ime mmanụ ka ha fe ịyaga nwa ọnụ n'elu just nnọọ gharịgbuo ihe niile kwefuru ka m shemie nna ihe abụrụkwa rocket science ọ bụkwa real thing asịghị na cooking is an art akwe na-afụ ya ebe ọkwa art ka m na-ekreti after ịhụ na ihe arise go ọ dọbụlụkwa in size after like 30 minutes mgbe eghe the thing ọ bụ na-ebecha nwanne donut m adịgo ready ka ihe ga-eji aṅụ mmanya a don't forget to share, like, comment, and subscribe to my channel. Thank you so much for always supporting this channel. God bless you and remain blessed. My Oyo family, I love you guys. My OyoyoKitchen family, I remain with you guys.
Let's do this together.